এখন আমরা হ্যামলেট নিয়ে কথা বলবো। তো কথাগুলো মেনলি হ্যামলেটের থিম নিয়ে কথা বলবো। তার আগে হ্যামলেট সম্পর্কে একটু সংক্ষিপ্ত আইডিয়া দিতে হয়। সেটা হলো হ্যামলেটের আসল নাম হলো দ্য ট্রাজেডি অফ হ্যামলেট, প্রিন্স অফ ডেনমার্ক, সংক্ষেপে হ্যামলেট নামে পরিচিত। এটি শেক্সপিয়ারের 1599 থেকে 1601 সালের মধ্যে রচিত, অর্থাৎ আজকে থেকে 424-25 বছর আগে নাটকটা লেখা হয়েছে। এটিতে সর্বমোট 29,551টি শব্দ নিয়ে শেক্সপিয়ার এটা সবচেয়ে লম্বা বা দীর্ঘতম নাটক। তো শেক্সপিয়ার যে 37টা নাটক লিখছে তার মধ্যে 36টা আমরা পেয়েছি। এই হ্যামলেট নাটকটাই সবচেয়ে লম্বা নাটক, 29,551টি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এই নাটকের মূল ঘটনা হলো ডেনমার্কের সাম্রাজ্যের পটভূমিতে রচিত। নাটকটি যুবরাজ হ্যামলেট এবং তার চাচা ক্লোডিয়াসের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ স্পৃহাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে, যিনি সিংহাসন দখলের জন্য হ্যামলেটের পিতাকে হত্যা করেছিলেন এবং হ্যামলেটের জন্মদাত্রী মাকে বিয়ে করেছিলেন। তো এই হ্যামলেটকে বিশ্ব সাহিত্যের একটি অন্যতম শক্তিশালী এবং প্রভাব বিস্তারকারী রচনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গল্পটি অসংখ্যবার বলার পরও এর মাধুর্য এখনো চলছেই। শেক্সপিয়ারের জীবনে হ্যামলেট ছিল সবচেয়ে সফল এবং জনপ্রিয় ট্র্যাজেডি নাটকগুলোর মধ্যে একটি। সেই সাথে 1879 সাল থেকে বর্তমান অবধি রয়্যাল শেক্সপিয়ার কোম্পানি এবং এর উত্তরসূরি স্ট্যানফোর্ড আপন অ্যাভনের তালিকায় শীর্ষে থাকা সবচেয়ে বেশিবার মঞ্চায়িত নাটক এটি। তারপরে জোহান উলফগাং ভন গ্যাটে, যে গ্যাটে নিয়ে আমার কয়েকটা ভিডিও আছে, চার্লস ডিকেন্স থেকে শুরু করে জেমস জয়েস এবং আইরিশ মুরডক পর্যন্ত বহু লেখক নাটকটি দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছেন। এটা আর এই নাটকটি বহুবার মঞ্চায়িত হয়েছে। এই নাটকের কিছু চরিত্র আমি সংক্ষেপে বলি, তারপরে থিমটা বলি। মূল চরিত্রের মধ্যে যুবরাজ হ্যামলেট, এ হলো ডেনমার্কের সাবেক রাজার ছেলে এবং বর্তমান রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভাতিজা। রাজা ক্লোডিয়াস ডেনমার্কের রাজা এবং হ্যামলেটের কাকা বা চাচা। গার্ট্রুড হলো ডেনমার্কের রানী এবং হ্যামলেটের মা। পলোনিয়াস হলো রাজার উপদেষ্টা, ওফেলিয়া পলোনিয়াসের কন্যা এবং যুবরাজ হ্যামলেটের প্রেমিকা, ব্যর্থ প্রেমিকা টাইপের বলা যেতে পারে। হোরাসিও হ্যামলেটের বন্ধু, লেয়ারতেস পলোনিয়াসের পুত্র। ভল্টিমান্ট এবং কর্নেলিয়াস হলো রাজসভাসদ, অর্থাৎ এই সভার সদস্য তারা। রোসেনস্ক্রাজ এবং গিল্ডেনস্ট্রান হলো রাজসভাসদ এবং হ্যামলেটের বন্ধু। আশ্বরিক আছে রাজসভাসদ, মার্সেলাস রাজকর্মকর্তা, বার্নান্দো রাজকর্মকর্তা, ফ্রান্সিসকো সৈনিক, রোনাল্ডো হলো পলোনিয়াসের ভৃত্য বা চাকর। আর প্রেতাত্মা আছে হ্যামলেটের বাবার প্রেতাত্মা, যাকে গোস্ট বলা হয়েছে ইংলিশে। তারপরে ফ্রোটিন ব্রাস নরওয়ের যুবরাজ, আর গ্রেভ ডিগার্স হলো গির্জার ঘণ্টাবাদক। প্লেয়ার কিং আছে, প্লেয়ার কুইন লুসিনাস বাদক দলের সদস্য। এই হলো নাটকের মূল চরিত্র। তো এখন আমরা এই নাটকের যে মূল থিম যেগুলাকে বলে আর কি, অর্থাৎ এই নাটকটার তো এটাই সংক্ষিপ্ত আকারে ঘটনা যে তার চাচা ক্লোডিয়াস তার বাবাকে হত্যা করলো, তার মাকে বিয়ে করলো এবং বললো যে তার বাবা সাপের কামড়ে মারা গেছে। এখন হ্যামলেট এটা নিয়ে প্রতিশোধ নিতে চায়। হ্যামলেটের মনে হয় যে একটা রাজার বাসায় কিভাবে সাপ ঢোকে আর সাপ কিভাবে হত্যা করে, আর যদি সেটা হয়ও এত অল্প সময়ে আবার তার মা তার চাচার সাথে কিভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়, এগুলো নিয়েই নাটকটা। এবং হ্যামলেটের প্রথমে বলছে 29,000+ শব্দ, সবচেয়ে লম্বা একটা নাটক। তো হ্যামলেটের সেই বিখ্যাত উক্তি টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন। সেই কোয়েশ্চেন তো আছেই আসলে কোনটা ঠিক। তো এখানে আমরা আজকে থিম, অর্থাৎ যে মূল মূল কথাগুলো কি কি সেটা। তো নাম্বার 1 থিমস হলো ভেনজিয়ান্স, অ্যাকশন এবং ইনঅ্যাকশন। তো অনেক থিম আছে, তার মধ্যে একটা হলো প্রতিশোধ। হ্যামলেট প্রতিশোধ নিতে চায়, সেটার জন্য সে কাজ হাতে নেয়। আবার ইনঅ্যাকশন, আবার সে নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। নাটক শেষ হয়, সে কিন্তু তার প্রতিশোধটা নিতে পারে না। তো এই ক্ষেত্রে বলি হ্যামলেট বিলংস টু এ লিটারেরি ক্যাটেগরি নোন অ্যাজ দ্য রিভেঞ্জ প্লে, which features a person, usually a man, seeking revenge against those who have somehow done him wrong. এটা একটা থিম। তারপরে থিম হলো Shakespeare's interpretation of this theme is, however, original one. Hamlet, the one who must avenge his father's death, is unable to do so.
He struggles with the moral implications of taking revenge as well as the practical difficulties of it. He deliberates at length about the task before him, and meanwhile, many of the other characters in the play squabble and die of their own accord. In this way, Shakespeare short circuits the entire process of deliberation regarding the morality of vengeance, ultimately suggesting that death will eventually find everyone regardless. Hamlet is faced with two decisions: to kill Claudius and avenge his father, or to take his own life to avoid having to murder his uncle. He initially attempts to carry out his father's wish for him to kill Claudius, but he fails to act in time and begins to question his own capability, pretending to be crazy as a way of hiding the truth. In an iconic line, Hamlet poses the question of whether or not it is better to be or not to be, despite determining that neither action nor inaction has any bearing on morality. He is still unable to make a decision until it is too late. By the time he tries to act, Claudius and Laertes had already devised a plan to kill Hamlet in retaliation for Polonius and Ophelia's deaths, and he is fatally wounded by Laertes' poisoned rapier. When Hamlet finally makes any kind of decision about whether or not to enact revenge, then it's already too late to make a difference. The lingering presence of Fortinbras is another important part of this theme. Fortinbras is the young prince of Norway who has succeeded his father, also named Fortinbras, to the throne. The prince is intent on reclaiming Denmark and other lands lost by his father in battle, and is marching through Europe to achieve this. Hamlet overhears these plans, and he is reminded of his own failure to take decisive action to avenge his father. Eventually, Fortinbras arrives at Elsinore and finds a massacre. Yet, he is still chosen by Horatio and the deceased Hamlet to take the Danish throne. Fortinbras is rewarded with the power and control that Hamlet always desired, even though others took similarly decisive steps, like Claudius and Laertes, have met with death. At the conclusion of the play, all of the main characters have perished and a new ruler has come to rule Denmark. Throughout the narrative, Hamlet has grappled with a number of profound dilemmas: to be or not to be. That means whether to take vengeance or not, whether to accept or reject the throne. However, time has not stood still, and death has taken all of the protagonists, some due to Hamlet's actions, some due to his inaction. The play thus seems to suggest that it does not matter what a person plans or does not plan to do. Deal with death will eventually come regardless of human designs. আর নেক্সট থিম হলো যে অ্যাপিয়ারেন্স, রিয়ালিটি আর সেলফ প্রেজেন্টেশন। এটা একটা আরেকটা বড় থিম হ্যামলেটে কাজ করে। অর্থাৎ মানুষের বাহিরে একরকম, বাস্তবতা ভিতরটা আর একরকম, এবং মানুষের ব্যক্তিগত প্রদর্শনী। Hamlet examines the discrepancy between how things appear and how they truly are. From Hamlet's seemingly contrived insanity to Claudius's machinations to the state of Denmark's political stability, everything in Elinshore Castle is not as it seems. The characters longing to make sense of the difference between reality and fantasy leads to deception, malice, and even madness. Hamlet's faint madness causes him to truly go insane. Ophelia's decision to feign indifference to Hamlet's love causes a chasm between them. Gertrude's refusal to acknowledge that Claudius murdered her former husband causes her to disregard the truth and ignore her morals. In turn, Shakespeare suggests that trying to distinguish between what is real and what is perceived often highlights the lack of contrast between these two things, as the way people appear, whether authentically or not, is ultimately
what defines their reality. Throughout the play, many of the characters face a disconnect between how things seem and how they really are. But the characters also engage in deception themselves. Hamlet is the prime example of this. As he pretends to be mad in order to investigate his uncle's murder of his father, he lashes out at Ophelia and Gertrude, gets Rosencrantz and Guildenstern killed, and criticizes his mother and the courtier Polonius for their false personas. Despite this, he is constantly worrying about being deceived. This is seen in his monologues and soliloquies, but in the end, he is part of the same game he fears. Similarly, characters in the play, such as the ghost of Hamlet's father, Gertrude, Polonius, and Ophelia, all challenge the separation between what's seen and what's real. The ghost of Hamlet's father appears to Hamlet a second time in Gertrude's room, though she claims she cannot see it. This raises the possibility that the ghost is a figment of Hamlet's imagination, or that Gertrude is hiding her knowledge of his murder. The ghost inspires awe and fear in the watchmen and sentinels, while Gertrude pretends innocence. Furthermore, Polonius gives advice that clashes with his own decisions, and Ophelia denies her love for Hamlet to please her father. In the end, all of these characters become what they pretended to be. Gertrude pretended to be an unwitting victim and becomes one. Polonius merely pretended to be a loyal subject but is genuinely mourned by the king's court after his death. And Ophelia pretended to her father that she was pure by renouncing Hamlet's affections and is ultimately given a pure and innocent burial, even though the play hints she does not necessarily deserve it. Thus, the line between appearance and reality continues to blur as the play progresses. Through the play, Shakespeare demonstrates the small gap between these two concepts and conveys the risks of misrepresenting the reality of one's identity. Women in a patriarchal society, অর্থাৎ এই হ্যামলেট নাটকে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলারা কেমন ছিল সে থিমটাও ফুটে উঠেছে। সেই ১৬০০ সালের ইংল্যান্ডে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে মহিলাদের অবস্থা কেমন ছিল। In Hamlet, Shakespeare examines the plight of women in a fiercely patriarchal society. Ophelia and Gertrude are the only primary female characters in the play, but they illustrate a broader experience of oppression and unfairness that women have faced throughout history. Set in the Middle Ages and staged in the 1600s, when women were not even allowed to perform on stage, Hamlet reveals the limitations and prejudices women faced, even those of noble birth. Although Hamlet himself resents the women in the play for their behavior and lack of loyalty, the play implies that they primarily behave this way because of the cruel and misogynistic world they inhabit, a world in which they are left with few options if they want to survive or prosper. Gertrude and Ophelia are often overlooked and misrepresented. Hamlet himself makes harsh and biased accusations against them, and these comments reflect the misogyny of the time. However, he overlooks the fact that they are victims of their environment and must make difficult decisions to stay safe in a world that is built for men. Gertrude is a prime example of this. After her husband's death, she remarries his brother Claudius, who actually murdered King Hamlet. Her knowledge of and involvement in the murder is ambiguous, but the play subtly hints that though she most likely did not have anything to do with her first husband's death, she likely knew about Claudius's scheme, and yet she still chose to marry Claudius, likely out of fear of the possible consequences of not doing so. As a woman living in a misogynistic society, she may have been killed or forced into an unfavorable marriage if she refused Claudius.
Therefore, Gertrude's decision to marry him could be seen as an attempt to survive in a very precarious situation. Ophelia's experience is similar to Gertrude's in that she is forced into decisions and situations she has no control over. Polonius and Claudius use her as a pawn to spy on Hamlet and try to uncover the reason for his madness. Ophelia follows their orders and refuses to see or speak with him, which leads to Hamlet's wrath. When her father is killed by Hamlet, Ophelia loses her sanity. Laertes is gone and she is alone. So she begins singing nursery songs and giving away imaginary flowers. In her insanity, she is still performing the expected womanly duties of the period. Ultimately, Ophelia takes control of her own fate and kills herself, attempting to keep her dignity and agency intact. Not only must Gertrude and Ophelia endure the fact that their courtly lives are the best case scenario for women of their period, but they are also aware that they risk losing this privileged but ultimately limiting societal position if they don't comply with gendered expectations, in which case they would face even more horrific fates. As a result, their decisions are driven by their desire to survive, yet Hamlet fails to recognize the gravity of their circumstances. Another theme is honor, religion and societal values, অর্থাৎ সম্মান, ধর্ম এবং সামাজিক মূল্যবোধও এই নাটকে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে। In Hamlet, both religion and an aristocratic code of honor dictate society's various norms and rules. As the play progresses, Hamlet's pursuit of revenge for his father's murder leads him to a deeper understanding of the complexities of justice and honor. Shakespeare illustrates that these codes are often muddled, inconsistent, and difficult to comprehend. As Hamlet begins to contemplate the consequences of committing murder to get revenge, he is unable to act. His inability to act is not necessarily a sign of cowardice or fear, but rather a deep consideration of how retribution and violence in the name of restoring honor may not be the answer. This is seen in Act 3 when he finds Claudius alone in prayer and thus has the perfect chance to kill him. Hamlet, however, worries if he kills Claudius while he is praying, it would sent his father's murderer to heaven. This moment is a critical turning point in the play, as it causes Hamlet to consider what's expected of him from a society that hypocritically glorifies both revenge and religious piety. He begins to see the artificiality of the social constructs around him, understanding that revenge is inconsistent with the Christian values ingrained in him. The second half of the play follows Hamlet's journey towards a more nihilistic perspective, which recognizes the randomness of the universe and the arbitrary nature of many of society's standards. In his recognition of life's many hypocrisies, Hamlet resolves to take revenge with a bloody vengeance. He acknowledges that all men, regardless of status, come to the same end, and he disregards Horatio's advice to heed caution when dueling Laertes, trusting instead to God's will. Hamlet's recklessness is the result of realizing that the moral codes he once held to be of value are no longer applicable and perhaps broadly irrelevant. In turn, Hamlet probes difficult issues, inviting readers and audience members to question the status quo. In his journey to fulfill societal expectation of honor, Hamlet discovers that these ideals have a different meaning that he was taught. He comes face to face with the expectations and demands of society, which can be outdated and arbitrary. অ্যানাদার থিম ইজ ডেথ, করাপশন অ্যান্ড ডিটারিওরেশন। অর্থাৎ এই নাটকে আরেকটা থিম হলো মৃত্যু, দুর্নীতি এবং মানুষের অধপতন। এটা একটা বড় থিম হিসাবে
এই হ্যামলেট নাটকে কাজ করেছে। Death, corruption, and deterioration. When Marcellus says something is rotten in the state of Denmark after seeing the ghost, he is referring to a superstition held by many in the era of the play, the Middle Ages, namely that a nation's prosperity was linked to the legitimacy of its king. As Hamlet works to uncover the rotten core of Denmark, he is shocked and dismayed by both the actual deaths he comes across and the figurative deaths he stumbles upon, like, for instance, the death of honor or decency. In this way, Shakespeare implies that physical degradation is indicative of broader forms of spiritual, political, and social decay. From the outset of the play, a sense of dread and fear pervades Denmark. Marcellus, Bernardo, and Francisco, three watchmen at Elsinore, express hesitation, suspicion, and skittishness when they meet. Soon, the cause of their uneasiness is revealed. The ghost of the late King Hamlet has been seen on the castle walls. Hamlet and Horatio investigate and discover that Claudius, King Hamlet's brother, murdered him and seized his throne. The political corruption in Denmark deeply affects Hamlet, and he develops an obsession with physical corruption, decay, and death. Hamlet's preoccupation with rot and decay throughout the play reflects his and his society's belief that the external reflects the internal. In Act 2, Hamlet describes the beauty of the world as a foul and pestilent congregation of vapors, a phrase that exemplifies his dark existential perspective. When confronting his mother about her marriage to Claudius, Hamlet calls Claudius a mild-hued man, referring to the rank sweat of their marriage bed. His obsession with putrefaction and decay is an expression of his fears about his own deteriorating health as well as the declining health of his family and his nation. When Hamlet encounters the skull of Yorick, a former court jester, in the graveyard just beyond Elsinore, he is filled with despair. This leads to one of the play's most important moments of reflection on the inevitability of death and decay. Hamlet reflects on how all the things he knew of Yorick in life, his wit, warmth, and physical attributes, are gone forever. He realizes that this applies to all people, no matter how great or small. He is both saddened and comforted by the process of decay, inquiring of the gravediggers how long it takes for flesh to rot off of bones. Hamlet's fixation on death shows that he feels powerless to stop what is happening in Denmark. Ultimately, it is a foreign leader, Fortinbras, who takes over the Danish throne after Hamlet, Claudius, Laertes, and Gertrude all die. This illustrates that Denmark had to decompose completely before it could be reborn, just like human flesh decays and nourishes the soil beneath. So that's simply all about the themes of the uh, longest, largest, and one of the greatest tragedies, Hamlet by William Shakespeare. তো এই হ্যামলেটের মতোই আমাদের সমাজে আমরা দেখতেছি একটা, আর বাস্তবে হচ্ছে আরেকটা। অ্যাপিয়ারেন্স এবং রিয়ালিটি, মানুষের মধ্যে ডেথ, ডিকে, ডিকম্পোজিশন, মানুষ পচে গলে গেছে। আর এই মানব সভ্যতা যতদিন সম্পূর্ণ পচে গলে শেষ হয়নি, ততদিন এখানে নতুন কোনো সভ্যতা তৈরি হবে না। শেক্সপিয়ার আমাদেরকে অবশেষে এটাই জানাই দিল যে মানব সভ্যতা দেখতে একরকম আর ভিতরটা আর এক রকম। আর এটা সব মানুষের ক্ষেত্রে, ছোট হোক বড় হোক যেটাই হোক। আর যতদিন এই মানব সভ্যতা সম্পূর্ণ পচে যায়নি, ততদিন এখানে নতুন কোনো সভ্যতার জন্ম হবে না। তো সবাই ভালো থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।